Hello, jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya isiniif haa qaqqabu jecha har'a project management boqonnaa torbaffaa social cost benefit analysis kan jedhu irra geenyerraa boqonnaa tokko haga jaaffaa asin dura hojjenneerraa gara duubatti deebitanii ilaaluu ni dandeessu. Har'a boqonnaa torbaffaa fi boqonnaa isa dhumaa social cost benefit analysis kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Warroonni channel keenya faaraa taatan ammas channel keenya subscribe gochuun maamila akka miseensa akka taatan kabajaan isin affeeraa. Gaafii qeeqee yoo qabaattan comment sectionii jalatti na kaa'uu dandeessu. Gaafii addaa researchii garaagaraa irratti gargaarsa yoo barbaaddan immoo descriptionii jala irratti akka silkii jira, emailiin jira, isaan fayyadamtanii na arguu ni dandeessu jechuudha. So kallattimaan gara viidiyoo keenyatti seenna. So social cost benefit analysis gaafa jennu karaa biraatiin it is also called economic analysis jechuu dandeenya. It is a part of the economic analysis in a project appraisal. Projecti tokko gaafa appraise goonu yookaan immoo approve goonu economic analysis isaa hojjechuun dirqama jechuudha. Kanaaf social cost benefit analysis can also be economic analysis jenne iddoo project appraisal keessatti iddootti xiyyeeffannaa kenninuudha jechuudha. Therefore, social cost benefit analysis is a methodology developed for evaluating investment project from the point of view of society or economy as a whole. Maayinni faayidaan inni society sanaaf kennu, economiin yookaan immoo costiin isaaf ba'uu fi benefitiin inni social hawaasa sanaaf kennu akkamii, benefitiin isaa overweight yookaan immoo caaluu qaba silatee fi sana balance goone iddoo ittiin ilaalludha jechuudha. So all project investment have an impact on society and nation. Akkuma beekamu projectiin kamiyyuu hawaasa irratti impact qaba, maybe positive impact or negative impact ta'uu danda'a. More of garuu nuti kan xiyyeeffannu on the positive impact isaadha jechuudha. So in this analysis, the direct economic benefit and the cost of the project on distribution of an income in a society, the level of saving and the investment in a society, the contribution of the project toward fulfillment of certain merit wants or employment, self-sufficiency, and the other can also be analyzed. Kanaaf benefitiin inni hawaasa sanaaf kennu, income society sanaaf dabalu, generate godhu maayinni kan jedhu ilaaluu qabna. Level and investment of society, level of saving and investment of society sana sirriitti beekuu qabna. Akkasumas projectiin suni wanti inni contribute godhu, contributioniin isaa maayinni kan jedhu ilaaluu qabna. Karaa employment carraa hojii banuudhaan ta'uu danda'a. Akkaataa of danda'an taasisuu keessatti ta'uu danda'a. Rakkoo jiru yookaan wanti yookaan diimandi jiru solve gochuutiin ta'uu danda'a. Benefitiin inni yookaan impactiin society sanaaf qabu maal kan jedhu iddoon ittiin ilaalludha jechuudha. Social cost and the benefit analysis gaafa jennu jechuudha. Social cost, there are different costs are there. Social cost of staff kan jedhamu jira, layoff, the voluntary termination, work related injury, undesired attitude formation. Fakkeenyaaf hojii irratti namni hojii dhiisee deemuun jira, voluntarily terminate gochuu danda'a yookaan immoo sababa gahumsaatiin hojii sanarraa hir'isuun yookaan hir'ifamuun jiraachuu danda'a. Kanaaf social cost on staff gaafa jennu staffii yookaan work group on that project isaan irratti dhiibbaan inni qabu maal ta'uu danda'a kan jedhu ilaalamuu qaba. Injuriin garaagaraa jiraachuu danda'a projectii tokko gaafa implement goonu. Inni biraa undesired attitude formation may be happen in the staff. Kanaaf isaanan kunniin social cost of the staff jennu. Social cost of community, the general public gaafa jennu increase the cost of living in vicinity due to the projects. Sababa projecti sanaan cost of living in hawaasa sana yookaan uummata naannoo sanaa dabaluu danda'a. Consumption of state electricity service may increase. Service in the facility consumed, expenditure in foreign exchange, environmental damage. Wantoonni garaagaraa jira jechuudha. Fakkeenyaaf kooriidarri kun environmental damage garaagaraa namoota irratti geessuun jira. Akkuma beektan namoonni hedduun mana dhabuu danda'u. Haa ta'u malee garuu akkasumatti kooriidarri kun wantoota hedduu biyyaaf gumaachee darbeera jechuudha. Kanaaf wanti tokko kan projectiin tokko gaafa jalqabamu dhiibbaas qaba, benefitis qaba jechuudha. Garuu yeroo hundaa benefitiin isaa dhiibbaa isaa yoo caale projectiin suni hawaasa sanaaf ni fayyada jechuudha. Kanaaf akkuma namoonni tokko tokko hojii dhaban, namoonni tokko tokko immoo mana isaanii dhaban, namoonni tokko tokko bakka hojii isaanii dhaban sababa kooriidarri kun jiruuf immoo namoonni hedduun carraa hojiis akkasumatti argatanii jiru. Akkasumas investmentii yookaan immoo turizimiin garaagaraa guddateera. Kanaaf galiin biyyatti dabaleera. Kuni bu'aadha jechuudha. Kanaaf bu'aan isaa miidhaa isaa waan caaluuf projectiin tokko
implement ta'a jechuudha dubarratti. So the example of social cost gaafa jennu fakkeenyaaf faalamni qilleensaa jiraachuu danda'a, bishaan faalamuu danda'a, biyyeen erosion or soil erosion jiraachuu danda'a, depletion the destruction of animal resource, deforestation, impairment of human resource. Wantoonni hedduun dhiibbaa keessa galuu danda'u sababa projectiitiin garuu the benefit can be outweigh. Benefitiin isaa garuu kana caaluu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf social benefit of staff gaafa jennu medical and hospital facility staffidhaaf guutamuu danda'a, educational carraa barnoota argachuu danda'u, even fundii garaagaraa argachuu, housing facility, holiday leaves argachuu danda'u, recreational and cultural facility. Isaan kunniin benefitii projectiin tokko staffidhaaf kennuu danda'udha jechuudha. Kanaaf projectiin kamiyyuu cost qaba, benefit qaba jechuudha. So the benefit must be outweigh the cost jenna jechuudha. Social benefit of community in general public like local tax paid to municipality. Yes, manneen qulqulleessaa yookaan manneen waajjiraalee naannoo sanarratti jiran keessatti taaksiin kaffalamu wantoonni garaagaraa facilitate akka ta'an taasisuu danda'a. Even environmental improvement keessatti gahee taphachuu danda'a projectiin tokko. Akkasumas generation of job potential carraa hojiin garaagaraa uumamuu danda'a. Welfare activity for the community, the business generation. Yeah, businessin yookaan carraan businessii garaagaraa uumamuu danda'a sababa projectiin tokko implement ta'uuf jechuudha. So if the bridge is to be constructed, then how much will benefit the people who live in the particular area? It is to be analyzed. Fakkeenyaaf bridge yookaan riqicha construct gochuudhaaf projectiin qabame tokko namoota meeqa naannoo sanarratti kan fayyadamuu danda'an projectii kanaaf jedhamee analysiin hojjetama jechuudha. Therefore, how many people are willing to use the bridge and how much traffic will be reduced and what is the increase in cost of traveling will be assessed as a whole to come the conclusion jedhanaaf projectiin tokko kan riqichi tokko gaafa hojjetamu namoota meeqa fayyada, namoota meeqatu riqicha sana fayyadama, dhiphinni daandii yookaan immoo cost of traveling kan jennuun hammam gadi bu'uu danda'a kan jedhu sirnaan ilaalamuu qaba jechuudha. Suppose if the people are not willing to use the bridge, if the cost of the traveling from the bridge is this, and if the someone has to be charged per vehicle to make this project visible, then the government may consider dropping the project. Fakkeenyaaf riqicha sana ijaaruudhaaf doolaarri 7 kan barbaachisu yoo ta'e fi namoonni riqicha sana hin fayyadamne doolaara 5 travel gochuu kan danda'e yoo ta'e benefitiin isaa cost isaa caaleera waan ta'eef projectiin kun salphumatti maal ta'a drop out godhama jechuudha. Hin hojjetamu jechuudha. Kanaaf projectiin kamiyyuu benefitiin isaa cost isaa yoo caale kan inni implement godhamu malee projectiin costiin isaa guddaa ta'ee fi benefitiin isaa xiqqaa ta'e yeroo hundaa drop out godhama yookaan terminate ta'a jechuudha. On the other hand, if the people are willing to travel using the bridge, being indifferent to the toll price difference of two, and the traffic is reduced by the good amount, then the government will sanction the project. Yeah? Therefore, it is beneficial to take up the project if the total benefit are more than the total cost. Thus, it can be said that if B over C is greater than 1, or even when B is equal to C, then the project can be undertaken. Yeah? Enough, at least cost and the benefit are equal yoo ta'e yookaan immoo benefitiin isaa cost yoo caale qofa projectii tokko implement gochuu kan dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf cost fi benefit isaa wal qixa yoo ta'e at least profit argachuu baannus hawaasa naannoo sana kan fayyadu yoo ta'e projectiin tokko maal ta'a implement godhama jechuudha. So social cost benefit analysis can be applied to public investment and also to the private investment dha. Akkuma beektan private investment isaa ta'u public investment isaa ta'u social cost benefit analysis ni hojjetama jechuudha. Fakkeenyaaf in public investment it plays a major role in the economic development of the developing country. Biyyattii keessattuu biyya guddataa jirtu keessatti social cost benefit analysis baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Is used primarily for evaluating public investment, especially in developing countries where government plays significant role in economic development jedha. Biyyoota guddataa jiran keessattuu inni kun baay'ee bareeda. In case of private investment, social cost benefit analysis is important as investment are to be approved and monitored by the government. Yeah, private investor in tokko project tokko launch nan godhe yoo jedhi mootummaan jidduu seenee social cost benefit isaa analyze godha jechuudha. Yeroo sana
social cost benefit analysis or benefit is greater than that of cost yoo ta'e qofa private investment sana ayyama jechuudha biyya tokko keessatti malee akkasumaan eeyyama hin kennuuf jechuudha. Maarri maayinni advantage isaa social cost benefit analysis hojjechuun maaliif barbaachisaa tokkoffaa the ability to identify the project that maximize the welfare of the society, the well-being of the society. Yes, faayidaa waloo society yookaan immoo hawaasa naannoo sana or hawaasa biyya sanaa keessatti daballi wanni inni qabu yookaan immoo faayidaan inni qabu guddaa yoo ta'e qofa projektiin tokko maal ta'a laawwanchi ta'a. Sababa kanaaf social cost benefit analysis hojjechuun faayidaan isaa guddaadha jechuudha tokko. Inni lammaffaa the ability to objectively assess and quantify the purpose the project in relation to community need jedha. Yaa fedhii hawaasni qabu rakkoo hawaasni qabu furmaata kan kennu yoo ta'e yookaan immoo waa wayii dabaluu kan danda'u yoo ta'e demand yookaan need hawaasa sana solve gochuu kan danda'u yoo ta'e qofa projektiin tokko akka laawwanchi ta'u taasisa. That is advantage isaa biraati. The other thing ability to run can prioritize limited resource so that the maximum benefit is released. Akkuma beekamu akkuma isin duras dubbachaa turre resource unlimited kanaaf human want or demand is unlimited jennee irraa waan ta'eef fedhii hin daangeffamne kana resource daangeffameen fulfill or achieve gochuudhaaf social cost benefit analysis hojjechuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Maaliif resource qabnu at least isa urgent yookaan prioritize ta'e problemii prioritize goone isaaf akka hojjennu nu taasisa jechuudha. So this is another advantage of social cost benefit analysis jechuudha. Disadvantage isaa maayinni harri wanti advantage qabu kamiyyuu disadvantage hin qabu waan ta'eef disadvantage social cost benefit analysis maayinni tokkoffaa difficulty measuring social cost and the benefit and converting them into monetary term. Yeroo tokko social benefitiin yookaan immoo social costiin nuti baafnu in monetary term yookaan maallaqaan hammana jennee tilmaamuu nu rakkisuu danda'a jechuudha. Nu rakkisuu danda'a. Kanaaf social cost benefit analysis disadvantage isaa inni guddaan difficulty of measuring of the social cost and the benefit dha jechuudha. Saannan sana maallaqaan ibsuun nutti ulfaachuu danda'a. Fakkeenyaaf haalama qilleensa naannoo tokko maallaqaan hammana faalame jennee yookaan immoo dhibbaan isaa hagana jennee ibsuu dhabuu dandeenya. Naannoo tokko keessatti riqichi ijaarame namoonni yoo gammadan gammachuu isaanii quantify gochuu yookaan lakkoofsaan yookaan maallaqaan ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Yeroo tokko wanti tokko maallaqa ol ta'uu danda'a jechuudha. So difficulty inni tokkoffaan isa kana. Inni lammaffaan immoo overstatement of the value of social benefit. Yeroo tokko ol kaasanii value isaa ibsuun jira jechuudha. Yes, overstatementiin jiraachuu danda'a. Overstatementiin kun immoo at least rakkoo achi keessa jiru sirnaan beeknee gara fuulduraadhaaf furmaata akka laannu nu taasisuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf social cost benefit analysis yeroo tokko veegii ta'uu danda'a. Gaafa veegii ta'e immoo rakkoon isaa guddaadha waan ta'eef karaa saniin dhiibbaan isaa guddaadha jechuudha. Inni biraa complexity salphaa miti. Social cost benefit analysis kun salphaa miti jechuudha. So it's difficult. It needs experience. It needs top management experience for guessing or for knowing the social cost benefit analysis of the project. Kanaaf complexity isaa disadvantage kan biraadha jechuudha. Inni biraa yeroo tokko conflict are there. Conflict hin jira. Conflict between social welfare and the financial justification keessatti may happen conflict. Yes, social cost benefit analysis it leads for conflict. Inni kunis disadvantage isa kan biraadha jechuudha. Kanaaf chapteriin 7ffaan baay'ee kan gabaabduudha. Kana fakkaatti. Chapteriin 8ffaan immoo almost it is all about project financing jedha waan ta'eef projektiin tokko eega social cost benefit analysis isaa hojjennee benefitiin isaa outweigh kan godhu yoo ta'e projektii sana finance gochuu qabna waan ta'eef source of financing keenya maa inni projektii tokko finance gaafa goonu immoo maal fayyadamneeti kan jedhu kan nutti himuudha jechuudha chapteriin 8ffaan. Therefore every project needs finance to implement and run it successfully. Kanaaf projektii tokko successfully implement gochuudhaaf akkuma beektan financing ni barbaachisa jechuudha. Yes, projektii tokko run gochuudhaaf financing nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf financing gaafa jennu projektii sanaaf maallaqa ramaduu yookaan maallaqa inni barbaadu soorsii argannurraa
launch gochuu jechuudha jechuudha. So project finance is nothing but sourcing fund to the long-term infrastructure project or any other project and using the cash flow generated from the project to pay back the finance procured. Gabaawwatti projectiin tokko akka gara lafatti bu'ee benefit reef barbaanne sana social benefit isaa guddaadha jennee sana argamsiisuu akka danda'u taasisuuf cash flowing yookaan project sana source gochuun yookaan fundii gadhiisuun baay'ee murteessaadha yookaan barbaachisaadha jechuudha. Project finance is the long-term financing of the infrastructure and the industrial project based upon the projected cash flow of the project rather than the balance sheet of the sponsor jedha. Ganaa sponsor arganna qofa jennee project tokko hin eegallu akkuma beektan. Kanaaf long-term financing barbaada jechuudha. Cash flow mataa keenya qabaachuu qabna jechuudha projectii tokkoof. Akkasumaan lafa kaanii deebtiidhaan yookaan sponsoraan projectii tokko hojjenna hin xumurre jennee waadaa galuu hin qabnu jechuudha hawaasaa. Kanaaf we need a cash flow of the project rather than the balance sheet of the sponsor. So whenever the debt and the equity used to finance the project are paid back from the cash flow generated by the project. Projectiin tokko akkuma beektan gara lafatti erga bu'ee booda benefitiin inni argamsiisu turtii yeroo booda benefitiin inni argamsiisu jira. Kanaaf payback period isaa yooma arganna profit isaa jechuudha. Projektiin tokko erga launch godhamee booda profit render gochuu kan dandeenyu addisiisuu kan danda'u yoomii kan jedhu kan nu ibsuudha. Amma payback period kan jedhu jechuudha. Payback period jechuun isa kana inni kun termii baay'ee barbaachisuudha jechuudha. So in a project finance, financial institution can see your balance sheet in case of the project. They finance the project on the base of the projected cash flow. If the cash flow seems satisfactory or beneficial to the financial institution, they invest on the project. Balance sheet kan keessoo hin taane cash flow settlement kan ilaala jechuudha. Dhaabbanni kamiyyuu fakkeenyaaf dhaabbantoonni loonii nu kennuu barbaada yookaan liqaa nu kennuu danda'an taa'een isaanii cash flow keenya ilaalu jechuudha. Dhumarratti projektii kana satisfactorily achieve gochuuf akkasumas benefit inni dhumarra nu kennuu danda'u hammam jedhee tilmaamuudhaaf project cash flow isaa ilaaluudhaan invest itti gochuu danda'u jechuudha projektii keenya yoo itti amanan. So the most visible characteristics of project finance is that it is non-risky debt. Non-risky loans are secured by the project asset and paid entirely from project cash flow rather than from general asset of creditworthiness of the project sponsor. In non-risky financing, the borrowers and the shareholders of the borrower have no personal liability in the event of the monetary default. Personal liability jechuun fakkeenyaaf projektii tokko sponsor ho'iidhaan launch goone hojjechaa jirra. Jidduu kana osoo projektiin suni bu'aa qabeessummaan isaa hin jiru ta'e yookaan osoo kufee at least personal liability hin qabnu idaan nurra hin jiru jechuudha. Idaa keessa gallee waan mana keenya qabnu waan projektii sanarraa hin argine baafnee xumuruu yookaan balleessuu nurraa eegamuu dhabuu danda'a jechuudha. If the collateral sells for less than the debt, the lender cannot take that deficiencies balance from the borrower. The recovery is limited only in the value of the collateral. Project finance is especially attractive to the private sector and also in different sectors. So anyway here the project can be financed and the finance of the project can be mainly focused on project cash flow rather than the balance sheet. Parties involved, there are many parties involved in project finance. Project tokko finance gochuudhaaf paartileen involved ta'an yookaan qooda fudhatan eenyu faadhaadha. Fakkeenyaaf sponsor ta'uu danda'a, lender ta'uu danda'a, financial advisory ta'uu danda'a, technical advisor ta'uu danda'a, legal advisors, debt financiers, equity investors, regulatory agency, multilateral agency. Isaan kunni paartiilee projektii tokko keessatti finance gochuu keessatti qooda fudhatanidha jechuudha. Fakkeenyaaf sponsor jechuun namoota projektii sana sponsor gochuu danda'an jechuudha gabaabumatti. Lender gaafa jennu financial institution which lend money for the project. Liqeessitoota jechuudha. Baankii ta'uu danda'a. IMF ta'uu danda'a. World Bank ta'uu danda'a. World Trade Organization ta'uu danda'a. Sana lender yookaan liqeessitoota jenna jechuudha. Projektii sanaaf namoota maallaqa nu liqeessuu danda'an jechuudha. Inni biraa financial advisor kan ta'an jira. They help the parties to understand how much return on investment they make. They can be in both sides, lender or borrowers. Lender or financial advisory isaan kun immoo jidduu seenanii
advice kanneen gochuu danda'anidha. Karaa lendarii kan ta'uu danda'a, liqeeffataa yookaan liqeessa jidduutti financial advisor kanneen kennan. Sanaan financial advisor jennaan. Technical advisor often for effective execution of the project, technical consultant are hired. They act as a technical advisor for the project. Yeah, projectiin tokko galma akka gahu technical advisory ramadamuu danda'u kan qacaramuu danda'a. That is known as technical advisor. Legal advisor, as the name suggests, they have legal matters. Wantoota seeraa hojii wal qabatan advise gochuu keessatti gahee kan taphatan legal advisorota kanneen. Debt financers, people who give secured loan for the project on the base of the project as said. Equity investors, people who invest the money in lieu of share jedhama. Shareholderota ta'uu danda'a isaan kunniin. Regulatory agency, generally government authority who take care of the regulation in regard to the projects. Yeah, regulatory agency kun projectiin tokko to'annaan jira jechuudha. To'annaan jira jalqabbii sarraa gadhuma. To'annaan jira zaatiin on regulatory agency. Multilateral agency kanneen jennuun jira. Fakkeenyaaf the agency that have World Bank group ta'uu danda'a. Agency are a part of the World Bank group saniin multilateral group jenna jechuudha. Source of project finance, there are a wide variety of funding source available for the project. The main source of project financing can be equity, debt, grant, lease and hire purchase ta'uu danda'a. Karaa adda addaatiin financing projektii tokkoof argachuu dandeenya. Isaan keessaa equity, debt, grant garaa jira, leasing ta'uu danda'a. Those hire purchase ta'uu danda'a. Equity gaafa jennu, equity refers to capital invested by sponsors of the project and others. Sponsor wayii capital isa invest godhu. This is an equity jenna jechuudha. Equity is provided by the project sponsors, governments, third-party private investors, and the internally generated cash ta'uu danda'a. So, equity provider requires a rate of return target which is higher than the interest rate of the debt financing. This is to compensate the higher risks taken by equity investors as they have junior claim to income and asset of the project. Yeah, yeroo internal source ta'uu danda'a, sponsor ta'uu danda'a, karaa adda addaatiin projektii tokko governmentiin ta'uu danda'a. Finance gochuu dandeenya. That is known as equity financing jedha. Debt jechuun borrowed capital, liqeeffannee jechuudha. Liqiidhaan projektii tokko hojjechuu dandeenya. That is known as debt. So, debt refers to borrowed capital from bank and other financial institutions. It has fixed maturity and a fixed rate of interest is paid on the principal. Lenders of the debt capital have prior claim on income and assets of the project. The common form of debt are commercial loan, bridge finance, bond, jennee bakka garagaraatti qooduu dandeenya. Liqii makanaayyuu bakka garagaraatti qooduu dandeenya. Gabaabumatti garuu debt gaafa jennu kaapitaalawii liqeeffannee projektii sana galmaan geessuu fixuu dandeenya jechuudha. Inni biraa commercial loanidha. Are found lent by the commercial bank and other financial institutions are usually the main source of debt. Kuni gaafa maallaqa fakkeenyaaf commercial bank irra gaafa fudhannee projektii tokko finance goonu that is commercial loan jennaan. Yeah, most of the time inni kuni baay'een isaanii source of debt financing jedha for many projects. Inni biraa bridge financing jedha. The short term financing arrangement for the construction of period or for initial period which is generally used until the long term financing arrangement can be implemented jedha. Kuni short term financing jedha. Projektii tokko fakkeenyaaf jalqabsiisuuf at least bridge financing fayyadamuu dandeenya. Yookaan immoo eegallee bakka wayii geenye xumuruu dadhabne xumuraaf financing goonu bridge financing jedhama. Bridge financing. The other one is bond are a long term interest bearing debt jechuudha. Kuni akkuma hidha abbaa yookaan immoo renaissance dam kan jennu sana fakkeenyaaf namni hedduun bondii bitee ture jechuudha. Kanaaf projektii sana xumuruudhaaf bondii nuti binne long term interest bearing debt ture jechuudha. Karaa kanaanis projektii tokko finance gochuu akkasumas xumursiisuun ni danda'ama. Yeroo tokko mootummaanu maal gochuu danda'a? Projektii tokko ilaalee projektiin suni visible yoo kan ta'u ta'e yookaan immoo economic visibility isaa, social cost benefit analysis isaa bareeda ta'e taanaan government grantiin immoo jira jechuudha projektii tokkoof. Kanaaf government grant can be made available to make a project commercially viable, to reduce the financial risk of the private investors and to achieve socially desirable objectives such as to induce economic growth in lagging or disadvantaged area. Yeah, naannoleen tokko fakkeenyaaf
guddinaan gara duubatti kanaaf ani yoo ta'e naannoon sun pirojektiin garaagaraa hojjetamee akka guddatu gaafa barbaadame mootummaa maal giraantii kenna jechuudha pirojektii sana xumursiisuudhaaf. Inni biraa leasing and hire purchase dha. Leasing for industrial equipment and machinery is a relatively recent phenomenon. Kuni fakkeenyaaf faabrikaan tokko meeshaalee faabrikaa sanaaf barbaachisan industrial equipment akkasumas machinery garaagaraa yoo barbaade osoo hin kaffaliin liiziidhaan fudhachuu danda'a jechuudha. Maashinii sana hin dhaabaa fi san booda ji'aan ta'uu danda'a ni kaffala jechuudha. So lease represent the contractual agreement whereby the leaser grants the leasing the right to use an asset in return for periodical lease rental payment. Kanaaf leasing contractual agreement ta'uudhaan maal goona waan barbaadnu fudhanna. Kanaaf yeroo booda rental payment isaa ni kaffalla. Hire purchase involves the purchase of an asset on the understanding the purchaser or hire will pay in equal periodic installment spread over the length of time. Hire purchase gaafa jennu kunis almost saanuma namni tokko fakkeenyaaf iddoo itti qacarame irraa maallaqa fudhatee pirojektii tokko itti adeemsisuu danda'a. Mindaa sanarra ji'a yeroo murtaa'e keessatti kuutame akka idaan sun kaffalamu taasisuun jira jechuudha. Karaa kanaanis pirojektii tokko faayinaansi gochuun ni danda'ama jechuudha. Boqonnaa tokkoffaa haga boqonnaa 8ffaa project management sirriitti PowerPoint bareedaadhaan laallee turre. Kanaaf har'aa xumurree jirra. Amma booda koorsii biraatiin wal arginu ta'a. Barattoonni management, business management, business administration warroonni taatan koorsiin kun major koorsiidha waan ta'eef exit examiidhaaf isin carraa qabeessa jechuudha. Kanaaf afaan keessaniin viidiyoo kana sirriitti ilaalaa. Exit examiidhaaf akka qophooftan gamanumaan isin yaadachiisuun barbaada. Viidiyoo koorsii biraatiin qabannee hamma wal arginutti bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu jecha. Chaanaal keenya amma sirriin subscribing goone subscribe gochuu barattoota yuunivarsiitii biraa jiran kan koorsiin kun isaan ilaallatu share gochuu akkasumas koomentii yoo qabaattan koomentii sekshinii jalatti naa kaa'u akka hin daganne isin jechuun barbaada. Viidiyoo biraatiin hamma wal arginutti nagaa.